What's something you want people to know about being young in Greenland? We don't live in igloos. It's not like in Europe where you can take a train from the UK to Paris. We're an island and we're in the middle of the Atlantic Ocean. There's a lot of misinformation, misconception of Greenland. Beyond the stories that we hear, climate change, suicide rates, alcoholism, all that, and they disregard the majority of Greenland. In my teenage years, I first got the idea of leaving Greenland because I was living in a very isolated place. There was this pressure to get an education, really excel in life, and you could only do that by leaving Greenland. Über 2000 Kilometer nordwestlich vom europäischen Festland liegt die größte Insel unseres Planeten, Kalaallit Nunaat, auch bekannt als Grönland. In der Regel wird über die Tiere oder die Gletscher des geheimnisvollen Landes berichtet. Dabei bedeutet der eigentliche Name der Ort mit den Menschen. Junge Erwachsene machen den größten Teil der 58.000 Menschen aus, die auf Grönland leben. Und sie sind einzigartig, nicht nur, weil sie eine Eisfläche ihr Zuhause nennen, sondern auch wegen den Entscheidungen, vor denen sie als Teenager stehen, ihr Zuhause für Europa verlassen oder in Grönland bleiben. In diesem Film treffen wir 3 junge GrönländerInnen und fragen sie, was bedeutet Europa heute für euch und für eure Zukunft? To other people, no, it's just an airport. They almost don't even think that people live here or maybe haven't even had a real thought about Galtasar. I mean, there are only 400 or 500 people here, but it has a lot of meaning. Atina geht in Sisimiut zur Schule, einem Ort 130 Kilometer entfernt von ihrem Zuhause. Ihre Ferien verbringt sie in Kangerlussuaq, um ihre Familie zu besuchen und um zu entscheiden, wo es nach der Schule hingehen soll. Growing up in Galtasar I think it was great. I really liked being here because we weren't so many kids at the school and there was more opportunity to get to know each other on a way deeper level. We would mostly play outside. We had to hang out at a bus, old American bus. We would also explore. So even though it's a small town, it's a very big place. It was like being on an adventure. I love living in Nuuk. There's also always something going on and stuff you can do. I think sometimes people on the coast feel overlooked compared to Nuuk because there's so many people and it's much more a big city. Nuuk ist die Hauptstadt Grönlands und die größte Stadt des Landes. Laura ist vor ein paar Jahren nach dem Studium in Dänemark hierher gezogen. Heute macht Laura den Master, arbeitet für eine Kinderrechtsorganisation und engagiert sich in Grönlands Musik- und Kulturszene. Laura ist zuversichtlich, in Grönland eine Zukunft zu haben, aber es ist nicht so leicht. Okay, so personally, yes. I have had a feeling since I was starting school that the adults are all the time I've heard so many times, you're the future of our country, you as a generation. So study hard. Okay, but pressure, anxiety. In elementary school, my teachers would tell me, go get an education and then come back, because we need more educated people in Greenland and stuff. And that's true, but for me, it was more like a pressure. You have to have a bright future because you are the future of Greenland. There's some things that you can study here, there's some things you can't study here, and then the obvious choice would be, okay, then you go to Denmark because you can study for free in Denmark because we're in Greenlandic, but we're Danish citizens and that whole thing. Im frühen 18. Jahrhundert begannen dänisch-norwegische Missionare, Grönland zu kolonialisieren, um von den natürlichen Ressourcen zu profitieren.
In einer sogenannten zivilisatorischen Mission zwangen sie die GrönländerInnen zum Christentum zu konvertieren und unterdrückten ihre Sprache und Traditionen. Von 1814 bis 1953 war Grönland eine von Dänemark kontrollierte Kolonie. In den 1960er Jahren bemühte sich Dänemark darum, die Insel zu modernisieren und die Fischerindustrie zu industrialisieren. Das führte zu einer schnellen Urbanisierung und zwang viele Familien umzuziehen oder sich zu trennen. 1979 unternahm Grönland mit einer Volksabstimmung, dem sogenannten Home Rule Act, den ersten Schritt zur Eigenständigkeit. Kurz darauf stimmte Grönland für den Austritt aus der EU. 2009 machte Grönland Gebrauch von der Selbstverwaltung und erklärte Kalaallisut zur offiziellen Nationalsprache. Heute ist Grönland eine autonome Region im dänischen Königreich. Die Gesetze von 2009 erkennen GrönländerInnen als ihr eigenes Volk an. Weil Grönland aber noch keine komplette Unabhängigkeit erreicht hat, sind GrönländerInnen offiziell dänische StaatsbürgerInnen. So what do you say when people are like, but it's a part of Denmark, so it's European? People say that a lot. Greenland is a part of Denmark. It's not. It's colonized by a European country. It has ties to Europe, but it's not Europe. I don't like that relationship, that they have the upper hand. It makes me feel like we're just like an object. Dänemarks Kolonialgeschichte führt zu Identitätsproblemen für junge Generationen. Sprache ist ein großes Thema dabei. Kalaallisut ist die offizielle Sprache des Landes, aber Dänisch ist immer noch weit verbreitet. A lot of people have presumptions about you because of how you look. If you're European looking, if you're Danish looking, you feel like you have to make up for the way you look by speaking the language. I mean, that's at least how I feel. I mean, like, if I'm in the supermarket and I'm standing in line, you know, the cashier is gonna speak Greenlandic to the people in front of me, and then when it comes to me, they're gonna like switch to Danish, and you know, it can be kind of like a punch in the gut, like they think I'm a tourist or something. Andersherum stellt das Anpassen an die europäische Gesellschaft eine ganz eigene Herausforderung dar. Obwohl es normal ist, in Dänemark zu studieren, erleben viele einen Kulturschock und machen diskriminierende Erfahrungen. I was 16 when I first saw a tree. So that was wild, you know. And the air was weird, heavy, and wet, and just uncomfortable. Fari lebt mit seiner Freundin in Qaqortoq in Südgrönland. Nach mehreren Aufenthalten an dänischen Universitäten in den letzten 4 Jahren ist er froh, wieder zu Hause zu sein. Er hofft, in den allerersten naturwissenschaftlichen Studiengang an der Uni in Grönland zu kommen. Bis er sich im nächsten Jahr bewerben kann, arbeitet er als Vertretungslehrer und organisiert Projekte für junge Menschen vor Ort. I grew up in Bangkok. I didn't start school till third grade. First, second, and third, I didn't go to school because I was supposed to be a hunter. That's where my grandparents were, but my mom, she wanted me to go to school. So we went from Bambi to Nuuk. When I was in Nuuk, I had a whole community of friends, family, and all that. I think I went like 8th or 9th grade. She talked about you should go to boarding school. It would be good for your grades, it would be good for you, and yeah. And they mostly talk about how great it is. I left Greenland in 2017. Yeah, whenever I met up with other Greenlandic students, they would talk about microaggressions they had experienced or racist comments and stuff like that. I think I was lucky. I think the types of people that choose to study anthropology are maybe a bit more open to differences in the world. But then when I met people studying other things, then sometimes I would get a bit of that. The first week, someone threw a swastika at my door, and then the words Eskimo Paga, which is like Eskimo N-word.
Så där hade det. And small comments, small little comments. That happens a lot. So. Von seiner Schule hat Fari weder Unterstützung bekommen, noch Konsequenzen für rassistisches Verhalten erlebt. Für ihn gab es nur eine Möglichkeit, der Situation zu entkommen: die Schule wechseln. Fari hatte nicht das Gefühl, dass er damals eine Wahl hatte. Auch nicht, als es Zeit war, sich für eine Universität zu bewerben. Die Studiengänge, für die er sich interessierte, wurden in Grönland nicht angeboten. Ihm blieb nichts anderes übrig, als eine Universität in Dänemark zu besuchen. Dort wurde er wieder diskriminiert und hatte Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Jetzt, wo in Grönland ein Biologiestudium angeboten wird, kann er endlich bleiben und hier seine Träume verfolgen. I love it here because firstly it's my home and I feel home here because my whole community is my circle of friends, circle of family, all of it is here. It's in the right place between not developed and developed, so it's like you yourself can do things about it. So that feels good. Die Entscheidung, in Grönland zu bleiben oder zurückzukehren, bedeutet nicht unbedingt, dem Druck der Älteren nachzugeben und sich dem Land und seiner Entwicklung zu verpflichten. Man kann auch selbstbestimmt als junger Mensch in Grönland wohnen wollen. Was diese Generation so einzigartig macht, sind nicht nur die Möglichkeiten, die sich ihr bieten, sondern auch das, was sie aus diesen Möglichkeiten macht. It isn't like I'm staying or I'm leaving. It's in between thing, for me at least. I think it's great that I was born in this time. A lot of young people want to make a change. For myself, I want to create music to, inspire my peers. I have so much to say and stuff that I think people my age can relate to. Whatever makes sense to me when I'm done with high school, gymnasium, is what I'm gonna do. It's easy in Greenland to have influence. Power distance, like the distance between me as an ordinary person and the people that are in charge of the country, it's not that big. Politicians are accessible. They're more accessible here, I think, compared to Europe, for instance. I'm here because why not? I think Greenland holds a lot of opportunities if you want to catch them.